Good day, my dear students. Hope that everything is going well with you. Today we're going to start with Unit 9, Strong and Weak Syllables. Strong and Weak Syllables. Now, in the previous lectures, we talked about the syllables, what are the types of syllables, what is the construction or the structure of syllable, and we dealt with certain examples. Now, today we're going to dig deeper. We're going to deal with the details of a syllable, what is strong, what is weak syllable, when do we call a syllable to be strong, when do we consider it to be weak. Strong and weak syllables. Now we have two types of syllables, the features. In terms of features of syllables, we have two types of syllables. Syllables can be strong, syllables can be weak. شنو يعني strong؟ شنو يعني weak؟ طبعا خلوا بالكم انه الفقرة الأساسية بالsyllable هي nucleus. If the nucleus is more prominent, is more strong or stronger, then the syllable is strong. The syllable is more prominent. And the vice versa. If the nucleus is weak, the syllable is, the nucleus is weak, the nucleus is less prominent, then the syllable is weak. يعني هاي القاعدة الأساسية. Now, let us take the first point. Strong syllables have more prominent nucleus. هسه قلناها انه their nucleus is more prominent، يعني يلفظ بشكل اوضح، يلفظ بشكل اعلى. وغالبا ما يكون long vowels، غالبا ما يكون strong vowels، diphthongs اللي تاخذ ال prominency. While weak syllables are less prominent because their nucleus is less prominent, so they have less prominent nucleus. يعني less prominent تلفظ بصوت أنصى، البيتش مالته يكون أنصى. That's why it is weak. The second feature is that strong syllables are stressed. Mostly strong syllables are stressed لأنه تلفظ بشكل أعلى وبشكل أوضح، لذلك إحنا نحتاج إنه جهد أكبر بلفظها نحتاج. That's why they are stressed. تحسون إنه بالسمع يكون نوع من stress بيها. While weak syllables are unstressed، يعني they are less prominent. That's why we نلفظها بشكل أنصى with a lower voice, with a lower pitch, and therefore they are unstressed. The third point is their nucleus is occupied by all vowels and diphthongs except I, U, and the syllabic consonants m, n, l, and m. So the nucleus for strong syllables يتكون من شنو؟ long vowels, diphthongs, and strong vowels. يعني in the strong syllables we have no no weak vowels. وذني اللي هن الويك vowels اللي أمامكم I, U, اللي هي شوا. وعندنا syllabic consonants. طبعا هذا syllabic consonant ليش اعتبرنا weak؟ لأنه يتضمن بداخله شنو؟ فد شوا. That's why it is weak. طبعا فد ملحوظة صغيرة بنات، الأصوات اللي تشوفوها أمامكم، الرموز الصوتية اللي أمامكم، هي الباوربوينت ما يدعم فد خاصية، وهي أنه أنا أخلي فد vertical lines غيروني جوا. syllabic consonants، من أقول syllabic consonants لازم أكو فد رمز جوا، فد رمز صغيروني، فد خط عمودي صغيروني جوا، يكون جوا الحرف. فايل البي دي اف اللي دزت لكم اياه بي هذا الشيء، فاذا انتم على مود الرموز امشوا على الفايل البي دي اف مو على الباوربوينت. نجي على ال weak syllables. The third point is that their nucleus is occupied by weak vowels such as I, U, as well as syllabic consonants m, n, l, and m. Okay. طبعا syllabic consonants راح ناخذها بالتفاصيل إن شاء الله. So here weak syllables. In weak syllables we have weak nucleus. A weak syllable is made of a weak nucleus. النيوكليوس هو شنو؟ هو الفاول. فإذا الفاول بالweak syllable راح يكون فاول ضعيف. Let us take some examples. Now, as for the strong syllables,
the nucleus can appear as a long vowel. Long vowel. The first example father. Father. مثل ما تشوفون احنا عندنا two vowels, the vowel a and the vowel schwa. Now when we have two vowels, it means that we have two separate vowels. It means that we have two different syllables in one word. So the first syllable receives the prominency. Why? Because it is long, and when we want to pronounce a long vowel, we exert more effort, and the sound is going to be louder to be compared with the other vowel. Okay, so when we say father, 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 you see that the first syllable is the strong syllable. The first syllable is the stressed syllable because it contains a strong vowel. Now the second example, we have a diphthong. A diphthong almost always, and I أقول almost always, ما أقول always, because we have exceptions. So the diphthong can also be counted as a strong nucleus, and therefore the syllable that contains a nucleus, contains such kind of nucleus, is counted to be a strong syllable. Now see the example, lazy, lazy, lazy. You see the first syllable that contains the diphthong a is more prominent, it is stressed, and therefore the syllable is, the first syllable is strong. Now let us take examples for weak syllable. Weak syllables, take it as a rule that schwa, the sound schwa, مثل ما تشوفون nucleus as schwa, is always it is always weak. Schwa is always weak. Schwa can appear initially as in the word age. شوف الترانسcription. Egg, sorry, I need age, yeah. Ago, ago, ago. Okay, شوفوا الترانسcription. ago ظاهرة بالبداية وهي تكون ضعيفة. Okay. It can appear medially as in the word forget, forget, forget. مثل ما تشوفون ما يقول forget, forget. The first syllable is weak, while the second syllable, although the vowel that it contains is not long, it's not diphthong, but it is stronger than schwa. It is stronger than schwa. That's why it is pronounced with more prominency. Then the first syllable is weak because it contains a schwa as a nucleus, while the second syllable, you see the word get, I mean the syllable get, is stronger because it contains a nucleus that is pronounced more prominently. And it can appear, the schwa, the nucleus schwa can appear finally as in the word water, water. See? Water, water. The word contains two syllables. The first syllable wo and the second syllable te. Which one is weaker? Of course, the one that contains schwa. And the first syllable is stronger, although it has a short vowel. شوفوا الصوت O هو يعتبر short vowel، بس ما نقدر نعتبره weak بهاي الحالة. طبعا هنا ما نقدر نعتبره weak. ليش؟ لأنه أكو فد syllable أضعف من عنده اللي هو schwa. Nucleus as E هاي يعتبر short vowel و weak syllable، يعني weak vowel، مثل كلمة happy. شوفوا اللفظ مالتها happy, happy. And the nucleus as U, as in the word bookish, bookish. Again, we have two syllables. مثل ما تشوفون. The syllable that contains the nucleus U and the syllable that contains the nucleus E. Okay? Now let us deal with the phonetics of the phoneme or schwa, اللي هو E. It can be realized as, we have on the orthographic level,
it has different realizations. يعني we have different letters sorry we have different letters. شوف بدي أقول letters يعني على مستوى الكتابة، بينما هاي اللترز كلها تلفظ شوا في كلمات معينة. مثلا نيجي على أول وحدة، شوفوا بالجدول موجود أول خانة عندنا the letter A. هذا اللتر، ما دا أحكي على الأصوات، دا أحكي على الحروف على مستوى الكتابة الحروف. مثل كلمة alive. شوفوا اللفظ مالتها alive، يعني ال A بكلمة alive تلفظ شوا. بالحالة الثانية عندنا AR، يعني عندنا AR بالكلمة اثنيناتهن يلفظن شوا، مثل كلمة مانكي. شوفوا AR اللي خالة جوا خط. الحالة الأخرى عندنا ER من تجي بنهاية الكلمة، ال AR من تظهر بنص الكلمة، ER من تجي بنهاية الكلمة، مثل كلمة water. شوفوها صارت ER بالأخير، يعني نهاية الكلمة صايرة بس تلفظ شوا. عندنا حرف O أيضا من يجي في منتصف الكلمة، مثل potato. شوفوا الأو اللي جوا خط راح يلفظ على هيئة شوا. عندنا كلمة الحرف OR، الحرف and the two letters OR when they appear in the middle of the word also they are pronounced as shua, like forgive. وطبعا تلاحظون اللفظ مالتي بنات من ألفظ الشوا يكون less prominent، بينما المقطع الآخر اللي يظهر مع شوا يكون more prominent. شوفوا forgive يعني يقول ف وأقول give. تشوفون تلاحظون انه مستوى الصوت بالسكند syllable يكون أعلى، بينما الصوت بالفيرست syllable يكون أوطأ. حرف E the letter E as in postman. شوفوا أيضا يلفظ شوا. حرف U مثل suppose. الأحرف مجموعة أحرف OUS أو IOUS، هاي كلها الأحرف، هاي مجموعة الأحرف كلها باللفظ تختصر وتلفظ شوا، مثل famous أو conscious أو هنا احنا باللفظ البريتش conscious. اوكي، مثل ما تشوفون شوفوا كلمة famous prominency بداية syllable, while the second syllable, the first syllable is prominent, while the second syllable that contains schwa is less prominent. Now these are the weak forms. الأمثلة اللي أخذناها بنات بالسلايد السابق هن الweak forms. هذا فد نوت إلكم. أحيانا الكلمة نلفظها وحدها، وأحيانا بنكون خارج السياق تكون strong فشوي يتغير إلى صوت آخر. خلوها ببالكم. هاي الأمثلة اللي اعطيتكم إياها بعضها مو كلها طبعا، بعض قسم من عندهن يلفظها مثل ما هن هسه مثل ما لفظناهن، بس بعض الكلمات اللي لفظناهن ولفظت شوا هي الweak form of words. the weak form of the word. تذكرون احنا العام أخذنا strong and weak forms of words. ما قلنا من when we use the words in connected speech we use the weak forms of words. ليش؟ حتى اللفظ يكون أسهل، حتى الفلوينسي يكون أكثر. while when the word is pronounced in isolation the word is pronounced in its strong form. مثل كلمة was the sound w and o and z. من اللفظة بالweak form مالته نقول was مثلا he was a student was يصير the و شوا and z. الصور واضحة يمكن ملحوظة حتى يصير refreshment للمعلومات السابقة مالتكم. نجي على الphonetics of E and U sounds. بنات مثل ما تشوفون الرموز الموجودة أمامكم، الرموز تكون نوعا ما مختلفة عن الرموز اللي أخذتوها. why? because these two sounds اللي نعتبرهن weak forms
هي تكون شنو؟ تكون بين اللونج فاولز والشورت فاولز، يعني لا هن اللونج فاولز ولا هن شورت فاولز. خلينا نقرأ الملحوظة الأولى. The first point says that the two vowels E and U are known to be neutralized. يعني شنو neutralized؟ يعني هن وصلت فد مرحلة صاير عندهن فد نوع من النيوتراليزيشن، يعني فد مكان خاص بيهم because they are neither long vowels مثل E and U nor short vowels like E U. شوفون شلون نلفظهن E U E U، بينما ذني شلون نلفظهن E U. يعني لا مدينا الصوت هواي بحيث صار long vowel، ولا الصوت سويناه قصير جدا بحيث صار short vowel. تشوفون حتى الرموز مختلفة بنات. Okay, they are in between, sharing the features of both long and short vowels. الفيتشرز نفسهن، الفيتشرز اللي هي شنو؟ close, high، يعني البوزيشن مالته بالتانج long vowel short vowel، بس هي شنو الشيء اللي يختلف انه هذا لا هو long ولا هو short، هو يكون in between. فهذا اللي احنا بدنا نتعامل وياه، ما بدنا نتعامل ويا short vowels. هاي ملحوظة لكم حتى لانه راح يكون اختلاف بالرموز، فاكيد راح تسالوني عنها البنات اللي ينتبهن، قلت اكيد راح يسالوني عنها. اوكي، الملحوظة الثانية احنا راح ناخذها بالكتاب. For the realization of E, see page 67 of the book. صفحة 67 sorry صفحة 67 بالكتاب بيها الليستة للrealization of the sound E. فهاي نراجعها بالكتاب.